Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Selamat datang di I SH4RE Channel. Kali ini kita akan belajar tentang abjad atau alfabet dalam bahasa Inggris. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik like dan subscribe ke channel ini ya. Yuk kita mulai. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Kita ulang lagi yuk. Kalian tirukan ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Yuk kita nyanyikan bersama-sama. Bagaimana adik-adik? Mudah bukan? Kita ulang lagi yuk. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Now I know my ABCs. Next time won't you sing with me? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Now I know my ABCs. Next time won't you sing with me? Bagaimana adik-adik? Mudah bukan? Sampai di sini dulu ya. Terima kasih sudah menonton.